twolekedde ekyatulese olwaleero basoose na kulabula oba tokolagana bintu bya domestic violence oba ne sexual abuse nga kayinza okuteganyamuko twolekedde enkola ya documentary kuba kusoma kw'ebyo ebintu ebigenda maaso mu nsi nagambe tugenda tandiko zibaleeteranga eno fije Ulios production leero twolekedde ebintu ebyetoololera ku misango egivunaanibwa Diddy ddala kituufu musobya oba just alina bye yanyiiza tuli ku ntandiko eno fije Ulios production byonna tugenda byekkaanya abantu ab'enjawulo nga bawa endowooza zaabwe ebyo ebyetoololera ku misango egimuvunaanibwa biki bye yakola ebyanyiiza abakulu era lwaki oluvannyuma lw'ebbanga eddene bavuddeyo kati okubeera nga bamugombamu obwala bantu ki be yatuusaako obuzibu oba n'abo be yatwala mu bikolero ebya swakaba abasinga mubadde mubeebuuza twolekedde entandikwa eno vije Ulios production gambye twolekedde documentary wano tukyali mu kutalika basanga obukebe kyenkana nga 10 oba obucupa nga 10 obwa baby oil buno abasekiso bwe bakozesa mu bikolwa byabwe mu nnyumba ye era byebintu ebimu bye basizinga baabo gambye twolekedde entandikwa kati jukira kano ke kavidiyo akaavaako emberebezi kavidiyo akalagibwa kwegamba ng'asekula girlfriend gwe yali amaze naye ebbanga gwe bayita kasi ono agamba oyalaba kavidiyo ako yakaaba nnyo ako akavidiyo nja kuddamu nkalage neera kwegamba ndage ekyo ekintu ekituukawo ku bakazi naddala abo abagezaako okuchenjinga stories zaabwe gambe tuli ku ntandikwa wabanga wakyaliyo abantu abamanyifu naye nga baalabikako mu vidiyo za Diddy naddala mu pate ze yakolanga kiba kitegeeza Hollywood egenda kukka wansi yonna ekyo kikuviirako kubeera nga ogenda muteeka ku stand ono era oyawe ndowooza yeewaayo era ng'alina olugero lwe olutuufu olw'okwogera eri ensi the downfall of Diddy the indictment ye documentary gye twolekedde oba sinema gye twolekedde agamba baalaba ka vidiyo Diddy ng'akwatibwa ku Monday era bagamba nti no baali bamusibye kantuntunu baamutwala mu federal custody mu New York era okusinziira ku TMZ bagamba kino kyatuukawo mu Manhattan okusinziira ku sources ez'enjawulo abayogera ne TMZ kwegamba kyatuukawo nga takisuubira agamba nti bagenda kuba bamusomera emisango gye era leero ono US Anthony Damian Williams yagamba agenda kuba asoma emisango egivunaanibwa Diddy omuli sex trafficking okutambuza abantu nga baleeta mu bwamalaaya okusinziira ku bintu ebirala mazima ne bamuvunaana ekya sex trafficking wadde ezeŋŋamba ezeetoololera kubeera nti no yatambuzanga abantu nga batwala mu bintu by'obwamalaaya mbu yakozesanga ebiragalalagala era ng'atunda ebiragalalagala mu bantu era nga bagamba nti n'okusinziira ku nsonda ezeesigika mbu Sean Combs yatambulanga n'emmundu oba firearms ng'atiisatiisa abantu agamba bakutte ebikeesi n'ebikeesi omwabadde lubricants pozi ne baby oils binene abasekiso bye bakozesa mu bikolwa byabwe byonna babisanze mu hotel rooms ze kyenkana obukebe nga 10 agamba kavidiyo kanene akakwatibwa ke kavaako emberebezi ne pate ze zino ziyali ategekanga ono agamba nti ekintu ekyo kikanga era Hollywood eri mu buzibu hip hop ne R&B saawa eno biri mu buzibu agamba Combs yagambye mbu nno emisango tegimusinga yapleadinze not guilty naye ate baaganye okumuwa bail agenda kubeera amabega wa mitayimbwa paka okutandika okuwulira omusango gwe kunaatandika agamba nti no Anthony yagambye nti no tebayinza muteeka wabweru olw'ensonga ayinza otandika ate okutandika okukijjanya abajulizi abaavuddeyo okubeera nga bamulombeka agamba TMZ saawe ne reporting nti no Diddy saawe ali mu detention mu New York tuli ku ntandikwa reaction yo giraba otya kwegamba okwatibwa kwa Diddy agamba neewunyiza okubeera ng'olaba ng'ekintu kino ekikanga mpozi nga weetaagayo emyaka 10 endala ejja Sean Combs okumanya nti no mubi abasinga bonna gwe baali bamanyi nga Love Combs okubeera ng'atulugunya abakazi agamba nti yeewunyiza okubeera ng'ekintu kino kyatwala ebbanga ddene agamba Diddy yeebwaze kwegamba abannamateeka emirundi mingi tera olambu nno kyanjawulo gy'oli kituufu kirabikanga ekyenjawulo
naye nga womanyi you don't have the feds toyinza kuviirako ba feds okubeera nga balumba amakaago okujjako ng'olina ekintu ekimu kye wakoze eky'obulabe era nga kibateganya ekintu ekimu nga ky'amaanyi. Federal law enforcement properties owned by musicians agamba baakutte ebintu bingi nnyo ebyali ebya Diddy baabijja mu properties ze mu makaage kugamba kyewuunyisa okubeera nga bakwata omuntu wati abadde ow'amaanyi ate weekityo ng'abadde asobola n'okulwanyisa emisango gyonna gyonna egiyinza omumulombeka. Tusooke tuzze fokasi yaffe ku gavumenti kirowoozo ki ky'oyinza okwogera kwegamba tugambe muno teri muntu yenna alina wa mukwano eri omuntu omuddugavu naddala abadde successful mu nsi eno era oyawe waagamba ono looyawe kino just baagala kutekinga down omusajja abadde afuuse ow'ettabbu omuddugavu nga waakabi ng'ate mugagga mbw alina omusango ogumuteganya ogwa sex trafficking omusango ogwokubiri erinnya lyonna lyonna erivaayo ku musango ogwo lya victim omu era ndowooza oyo ye Cassie eyali girlfriend we linnya limu lyokka lyokka eryakwogerwa mu musango ogwo kyokka nga abantu bangi abavaayo abagamba mbuloodi mbu yabakabasanya kati saawa eno twakafuna victim omu we yakavaayo gwe tulaba ali mu musango ogwo gwe baafayirinze mbwera mbuloodi yakozesanga force ng'akaka abantu ekyo nno kinneewuunyisa bavictimu bangi abavaayo aboogera ensonda n'ensonda ne lwaki bo tebeerobeka mu musango tebeerabika mu keesi eno. Amazima gali nti client wo abadde celebrity w'amaanyi tugambe nti nno kino kisaakusalawo kibi nnyo aba Federal Bureau of Investigation kye baakoze okubeera nga bamukwata nze ndowooza yazanye prominent part sigamba nti no celebrity w'amaanyi naye obulamu bwe bubadde tebufunangako kukangibwakangibwa kuva eri US government tugambe nti no twalina amagezi ku kino kyonna kyonna ekyayogerwa tugambe nti no oba amagezi nga ga bulijjo nyinza okugamba mbu nekyo kya bulimba kuba zino event zibadde zijja zibeerawo mbadde sirabangako pages 14 nga zonna zonna boogera ku muntu omu allegations zonna zonna ezivaayo nga zirombeka muntu omu This is the type of indictment you agamba guno omusango oba kuno okukwatibwa not somebody who runs a close kugamba kwewuunyisa eri omuntu gwe bakutte okubeera nga ye bizinesi ze zimanyiddwa kubeera nga alina boutiques kugamba brand ambassador ow'omwenge ogumu oguyitibwa Sarok someone who was omuntu omu the top of the hip hop eyali waggulu wa hip hop industry tujagenda mu maaso okuwulira emisango tugambe ng'okutambuza abantu mbw'okubaleeta mu bwamalaaya ne sex trafficking ekyo nno kikanga we twogera ku kya mafiya bamafiya ebiseera ebisinga ba operatingira wansi wa underground naye ate Diddy ya operatinga nga bizinesi ze okumala emyaka 16 nga ba feds bakiraba naye nga tebamukwatako oba osanga kale waaliwo eŋŋambo naye bino byonna byonna tebyabalobera kubeera nga bamukwata lwaki saawa eno with the law several times agamba Diddy yewaza ebintu by'amateeka okumala ebbanga ddene so this was really just a build just kyezimbye bwezimbi kwamba kyatuuse akaseera nga kirina okukolebwa never happens to him until now tewali kintu kyonna kyali kimutuuseeko paka olwaleero I guess I'd say America loves a story of America eyagala nnyo story ebeesituse waggulu ate era America eyagala nnyo ebintu ebyonoonese with any that we've seen okusinziira ku ebyo bye tulabye I certainly didn't nze nga nze siyinza kugamba nti ebintu byonna byonna ebigenda mu maaso bituufu over a decade kuba bibadde yesi bituukawo okumala emyaka kyenkana nga 10 just didn't come up in my reporting era sibiteekanko na mu reporting zange nze kankubuulire nze okubeera nga ndi surprise ku ebyo ebyavuddeyo mbadde mu industry eno okumala ebbanga bantu bangi nnyo bendabye era bangi bempuliddeko eŋŋambo naye kuffe ababadde mu industry eno tubadde tumanyi ebikolwa bya Diddy okumala ebbanga pate ze yategekanga zamalanga ebbanga tugambe ng'ennaku eziwera era ng'oluusi aleeta n'abano baneekolera janga abatunda akaboozi ku pate ze oluusi bakozesa ebiragalalagala ketamini estasi
pozi n'ebirala era nga yagabanga enjaga ku pateze okubeera nga afuula abantu okubeera nga tebafaayo nga bayinza okubatuusaako ogwa saaka bwe baagalira. 70s they were called threesomes. Agamba nti nze mu nsanvu eyo gye twali bakiyitanga threesomes. And that was his. Kaakati bwe yakolanga omukwano ng'ali ne mukazi oluusi ng'omuntu omulala tekimulobera kubeera ng'ayingirawo ate nga naye talina kyakkola. Third person. Oyo omuntu owookusatu. To about a half a dozen of these different men. Bw'ayogedde kyekana ne half dozen ey'abasajja bano aboogerwako mbu yabaka basajja bonna bagamba Absolutely not. mbu Lodi teyabakakaako ku kukola bintu weebityo Little step. era bo beeyagaliranga Anybody in that room was buli omu yenna yayingiranga mu luumu eyo nga yeeyagalidde. high, too high. Was any Nababuuziza mbu nno oba baali bakubiddwa enjaga oba nga banywedde nnyo Too drunk. ne bagamba muno tebanywangako ku mwenge oba okozesa enjaga. Threesomes. Zaalinga threesomes buli omu. Bottles of bacon. Kati ate obukebe bwa baby oil bwe boogerako. came The U.S. Attorney said. US Anthony Watt we yagambye thousands. I mean, you know, and Olaba. I'm not really sure what the baby nze sikakasa nti nooba with anything. bwabadde nga 10 Saying it's a lubricant. anti bagamba nti ezo lubricants abisekiso bwe bakozesa. You need 1,000. One bottle. Naye ate omuntu aba yeetaaga kakebe kamu lwaki aba yeetaaga obukebe nga 10? I mean, jjukira ono era oyawe big house he buys in bulk. You know, I think. alina ennyumba nnene oba osanga ebintu byabigula nga bingi. I mean, have you sat in a parking lot of a Costco? Wali oyimiriddeko mu parking lot ya supermarket gye bayita Costas I don't think it was 1,000. I think it was. bombalaba abantu naye tebavaayo na bukebe nga 10. Munange sisuubira nti no bwabadde nga 10 bwe just balimba. Attorney US Anthony said yagambye the freak-off parties pati za Lodi ze yategekanga of this case. kwegamba ze bagenda osinziirako okuzimba omusango guno. I cannot think Nze siyinza kulowooza single one kakiba ekintu ekimu weekiti that is more salacious. kwegamba ekintu eky'obulabe United States. United States saawa eno kye yeegombyemu okubeera ng'egenda Meggana ne Sean Combs. Anything Ekintu kyonna close. oba ekiyinza olinaanawo ekityo And, you know, nanke nyini sinza kirowooza the wentyo details. naye bwe tunatandika owulira details I mean, abantu abaabeeranga ku pate zino back in the day, emabegako allure of a Diddy kwegamba waabeerangawo pate Diddy ze yategekanga eza white party emabegako ddala naye nga kubeera ebikolwa bingi nnyo. Party, they're gonna be shutting them down. They're gonna probably Kimanyi abantu bagenda kwekwasanga pate zange bino biseera bikadde 1999 to be there. era bayinza okishatinga down. And Pate zaabeeranga za kyama parties will be on Front Street. era nga wawulira nti no pate ze zigenda beera ku front street. But obviously, these after parties, Zino after parties I'm hoping to hear the details. oba oyagala okumanya kiki ekyatuuseewo It may be because it's olw'ensonga astonishing. buli kimu ekibeerayo kiba kyewuunyisa. Right underneath people's noses, Bintu bino ne bituukawo wansi w'ennyindo z'abantu nga babiraba. right. Gotta keep them there. Right. Kati bino biseera bikadde. Lodi baali bamuinterviewinga still ku pate ze. Okay, this is sounding kind of dangerous. Ekyo kiwulikanga eky'obulabe. Oba oyagala abantu bajje ku pate nga bazze kunyumirwa kwokka. Take it out. You need a lot of heat. Olina okuwumirawo ebbugumu. Yeah. Oba oyagala abantu banyumirwe. Place has to be hot. Ekitegeeza ekifo kirina okubeera nga kibuguma. No air conditioning. Tewabeera air conditioner. Alcohol, and it also affects like you know every Agamba omwenge guyinza okuaffectingibwa olw'ebbugumu eribeerawo. little sweat. Naye abantu baba balina otuuyana Do you ever see n'okuggyako engoye. in the parties Ku pate zino ze yategekanga who or he threw wamuyambangako okubeera ng'aziteekawo. Okitegeera? that kind of Kati wawulirako empulira eyo nti pate zino kubeerako ebikolwa ebya saakaba. Always on high alert. Sensezi zange zaabeeranga waggulu. No safety. Kituufu wayinza okuba nga tewaali seefu If you've got drinks flow, kuba wabeerawo ebyokunywa ebinywebwa, Find your back- wabeerawo abakuba embanga, Bathroom. wabeerawo abaavuddeko edda. walking out of a bath, Abantu bangi bagenda mu byolooni tomanya bye bakolerayo. in that. Tewabeera safety. Could there potentially be Bayinza okubeera kale nga balina bye baakola. Did I- Nze simanyi. No. Tugambe nti nabiraba nedda. be late enough to see? Olw'ensonga saabeerangawo bbanga ddene ku pate. And so there could be trouble. Oba oyinza okuba nga waabengawo obuzibu. Nze siyinza kumanya munnange kuba saakisensingako. There's no way out for Diddy on Teri ngeri yonna Diddy you. There's no way out. gy'ayinza okugamba nti no yali teyeenyigidde mu bintu bineeno. Why? Era talina ngeri gy'ayinza kwewalamu kkomera. He might get in a better jail. Tomanya ayinza okufuna ekyokusalawo ekirungi ne bamusalira kugamba ekibonerezo ekirungi mu kkomera naye kyoba omanya ffe twagala avundira eyo. Tetwagala komewo ku streets zaffe. Here's a man who has Ono ye musajja some of the most important akoze bizinensi ez'ettabbu ennyo ez'amakulu ate nga musajja muddugavu. created Kituufu yatondawo bizinensi vision was that of a era ekyo ekirooto kyali kibeera ku buli muntu yenna alina omuddugavu mu nsi eno. produced him naye basaawo eno bamukkakkanyizza of our society. okubeera nga ekintu ekiswaza mu society yaffe era ng'alinga afuuse monster. Fake in our boots. Ekyo nno kya bulabe. By my pad, run into the man. Buno bu video bwe bamukwatanga emabega ddala
The indictment alleges that between at least 2000 mbujinene emisango gyatuukawo kyenkana okuva mu 2008 threatened and yakangakanga abantu his sexual desires muntu yakabasanyanga abantu and conceal his conduct. ate n'ekirala yabikkirizanga ebikolwa bye. Gavumenti yatandika okunoonyereza mu bizinesi ze n'ekisuula nti tezirina buzibu, n'etandika okunoonyereza mu misolo gye n'ekisuula nti n'asasula emisolo. Kye basembyeyo okukola kwe kubeera nga bagenda mu kisenge kye bamunoonyereze buli kimu, ne kibakakatako n'okumanya ngeri ki gy'ahavinga sekisi. Really wanted to get somebody nabadde njagala ofuna omuntu all over this genre. kwegamba amanyi genero eno n'engeri gy'etambula, zino eŋŋambo ezitambula, Because according to prosecutors, okusinziira ku bawaabi bagamba 16 years, ekintu kino kibadde kitambula okumala emyaka 16, nothing surfaced publicly. n'ekyali tekivangayo oluvannyuma paka akavidiyo ka girlfriend we kavaayo ng'amusekula. Abantu bagamba kituufu abantu bayinza okuba boogera ku bintu bya pate ze, naye essaawa eno toyinza kumanya okugyako nga wagendakoko ku pate ye n'omalako essaawa. Ne kale katugambe omuntu agenze ku pate n'amalako essaawa eziwera, wayinza okubeerawo ebintu ebimu ebitabuka ku pate ddala nga essaawa zeeyongedde mu maaso. Ekyo toyinza kinenyeza mutegesi. Tugambe nti naago gaali magezi ga bulijjo, kyoba waaliwo ebintu ebyettabwe byali bigenda mu maaso. Naye just kyemmanyi nti ebintu bino byasooka byogerangako okusinziira ku show ye ne Ellen DeGeneres we baatuula wansi emabegako. Yayogera ku pate ze. Munnange nzijukira pate zo wagamba nti no oluusi tezikoma kiro ku midnight, ati nzireka ne zigendera ddala paka ku makya. Oluusi eyinza okuva ku ssaawa nga 3:30 negenda neekoma ku ssaawa nga 9 ogw'ekiro, kuba ebiseera ebisinga tubeera ne floors 2 ku hoteri. Ekitegeeza ekibeera eyo kiba kikambu tomanya. Wabaawo ne after party. I listen to the music. Nze oluusi mpuliriza music nange mbiwulira ng'obiyimbako. After party. Nawulira oluyimba lwa after party. No, I mean, I think everybody knew that Diddy was ndowooza buli omu yali akimanyi mbuno Diddy individual. Kaganye muntu yali ayagala nnyo ebintu by'ekikaba. A fan of drugs. Ate nga ayagala nnyo okukozesa ebiragalalagala. Baabo. How could this go under the radar? Ekintu kino kitambula kitya okumala emyaka 16. Diddy over those years. Diddy okumala emyaka egyo gyonna. Ended. I think that it was just his. Kyemanya naye katakaatiwangako olw'ensonga. And he kept getting away with. Alabika yasigala ng'avaawo nakyo. Incident. Ate nga terina omu ayinza mulombeka okuggyako. Waliwo gye tuyita shiny incident yatuukawo mu 1999. Owaliwo okukozesa emmundu mu bbaala emu oba mu kiraabu emu. One of Combs' associates. Mbw'omu ku bantu bakolagana nabo yayina emyaka 19 Joe Barrow. Opened fire. Gwe bayita Shiny batandika ofulumya ebyasi kyokka mu bbaala nga mujjudde abantu. He was able to make this young artist basically take. Mbono young artist yagenda kugamba yeewaayo ku lwa Diddy. Mbonze simanyi byakubiddwa mu asasi mu kiraabu eno. 100% clear. Nze nabadde sirina kyenkimanyiko ekyokuba amasasi mu bbaala eyo. Shiny ye yakikoze. Era mpulira bubi eri abantu abalumiziddwa ekiro ekyo. Kino kyaliwo mabega mu 1999. Ruben? Ono Natalia Ruben. I'm a business owner. Business owner. I'm a daughter. Y'omu ku ba victim abafuna obuzibu ku bbaala Diddy gye yali mu 1999. Era ye victim wa gun violence. Nti abantu basatu baafuna obuzibu. Era omukazi omu essasi lyamuyita mu ttama. On December 20, Yono 1990. Desemba nga 27 1999. By Sean Puffy Combs. Sean Puffy Combs yantuusaako obuzibu. Said it from that day. Mbadde nkyogera okuva ku lunaku olwo paka wenjo kyogera nga nfudde. Shine and Puffy batandika okudda emabega nga wolaba mu sinema omuntu wanaatandika okudda emabega ng'alina embeera gye yeekengedde naye nga we bakwata mu makooti gaabwe balinga nga abava ku siini nga batandise okuyombagana ne ŋŋamba bakyali bange bannange embeera ng'etandise ottabuka bano abayayi bayinza otandika osumulula wanene ebyasi okakana natandika okulaba ebimyanso essasi ne limpitako mu ttama oba ne limuyita mu ttama. Oyina empulira yonna ey'omuntu yenna eyakkuba ekyasi. Sean yali sayidi zeeri ate Puffy ng'ali kumpi nange. Of course ye yankuba ekyasi. Ono omusajja yawa obujulizi mu 21 eri kwegamba baloya 12 n'abagamba mbuno talina musango era ne bamuprovinga mbuno tali guilty eri omusango guno eno
kagamba eri jure abalamuze 12 hard on Diddy, given what you say happened. Okusinziira ku ekyo ekyakutuukako lwaki omusango kwega tebakuwulira nnyo paka olwaleero we bivuddeyo naawe ne bakuzza. There's an old adage, every dog has his day. Bagamba nti nno buli mbwa eba n'olunaku lwayo. 3 for Cassie, for Little Rock. Buno si buwanguzi bwa Kasi oba bwange oba bwa Little Rock. Who has felt buli muntu yenna eyali specter of violence. Eri yali alumiziddwako violence mu bulamu bwe. Buno bugenda beera nga buwanguzi bwe. Katonda wattu. Gambye tukyagendera ddala mu maaso. Lodi yali apangulukuse bino byonna baamukwata mabegako eyo. Buno buvidiyo. Abantu baali boogera. Not just his emotional abuse, si ku emotional abuse, physical abuse. Wabula engeri gy'atulugunyaamu abantu kungulu nti alina obusungu bungi naddala eri abakazi pozi n'abasajja era n'eŋŋambo zaali zitambulanga nti kasita omwesimbamu ayinza okulumbagana. Kituufu abantu baali batya okubalumbagananga nga bamwesimbyemu batya ne damage eyinza otuukawo oba reputational damage naddala eyo culture ekkiririza mu bintu ebyo ebyasswakaba bayinza otandika omulwanirira bayinza okumudda emabegawe ne batandika ate okulwana gwavuddeyo. Okusinziira ku myaka gye twakola ffenna nze ebintu bye nnyinza omwogerako muntu omugezi omukozi ennyo omuyiiya ate ng'adimandinga prone to temper tantrums. Wadde saawe ebiseera ebimu yabanga n'obusungu. Ebiseera ebisinga yaleekaananga nnyo ng'afunye ekimuteganya. Wano yali ayombesa bakozi be. Nkola ssente nnyingi nnyo okubeera nga mubeera basanyufu. Mbasasula ssente nnyingi nnyo. Nawulira nti nno Diddy. Wamuyitako Diddy. A problem child. Ekyo kituufu. Kituufu namuyitanga my problem child. Nga we nayitanga notorious BIG. Namuyitanga notorious VIP. Kati ku Puffy. Kwegamba yali muwanga kyakusaaga erinnya eryo. It was like a nickname. Ati njagala mbanjulire Kasi. Sean Diddy bino byaliwo mabega. Was a hero to a lot of people. Sean Combs yalinga muzira. A lot of mouths. And he kept a lot of people close. Era yakumanga abantu bangi nga bambala nga abasasula abakozi be abasinga obungi. I mean, I interviewed his former former makeup artist we. She was horrified. Nangamba nti no yatya. Olunaku we yawuliranga Lord asekula mukazi we mu lukuubo. Got her out of there, packed her bag. Era yagenda n'aparking ensawo ze. To see a doctor. Ne batwala omukazi oyo alabe dokita. Of their, for their careers. Abasinga bali batya kaliya zaabwe okwonooneka. Very quick to anger. Ye muntu eyali afudanga obusungu amangu. A reaction to things. Era ng'ebiseera ebisinga reactinga mangu ku bintu ebimu. Ate he was impenetrable. Yali yeetwalanga omuntu ogw'otasobola kuyingirira. Impenetrable. Him down. He had a God complex. Kwegamba yali ayina muli eri ekibuli ng'alowooza tasobola kwatwako. Find a lot of his interactions with people that he considered lesser than. Agamba nti ebiseera ebisinga ya interactinga nga nnyo n'abantu be yali atwalanga abawansi. Naye nga tayagala nnyo kumumanyiira. Tukyagendera ddala mu maaso. Agamba ye tafaayo. Diddy was able to get away with Diddy yali asobola okuvaawo ne kino eno. Kubanga ddene emabega ku lw'ensonga nnyingi. Cast in the public image as the alternative. Kubanga baamulaga mu public image nga omuntu owookubiri. He's the nice guy. Ku Suge Knight. Kagamba baali bamutwala nga Suge Knight owookubiri. Also quite charming. Ate n'ekirala yali akyamula. With his smile. Ye muntu akutunuulira waati byobadde omulowooleza ne bivaako olw'okuba akumenyeereza. To say about him, I've never had a bad interaction with Diddy. Nze sifunangako interaction eri awo ya mbi nnyo ne Diddy. What more do I have to do, man? Look at my hat, man. Look at my hat. Timutunuulire enkofiira yange gambye zino vidiyo bazikwata dda. Coast B. Am I letting y'all down? Tugambe nti mwena ntandise okubayiwa. Y'all the right way. Tugambe nti nali nabba representinga mu ngeri nnungi. Ebyo mwegire gasiya.